సో బేసిక్గా ఒక ఐటీ ఎంప్లాయీ 800K ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఇట్స్ టూ హార్డ్. 800 టార్గెట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్కి వెళ్ళినప్పుడు 800,000 I would budget around anything beyond that I think. సో బేసిక్గా ఒక ఐటీ ఎంప్లాయీ 800K ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఇట్స్ టూ హార్డ్. సో ఎందుకంటే యావరేజ్ శాలరీ 100K వేసుకున్నా, సో 12 years or 10 years చేస్తే కానీ తనకి ఇప్పుడు 800K అన్నారు. సో లాయర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ అదర్ చార్జెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఫైలింగ్ ఫీజ్, అటార్నీ ఫీజ్ అండ్ కన్సల్టింగ్ ఫీజ్, ఎవ్రీథింగ్ 1 million అయితే అవుతుంది. 800 టార్గెట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్కి వెళ్ళినప్పుడు 800,000 I would budget around $50,000 to $70,000 for the fees. It depends on which company we are going with, వాళ్ళ fee structure ఎలా ఉంది అని. బట్ 50 to 70 అయితే కామన్. ఓకే, కామన్. సో అరౌండ్ సరే 900 అనుకుందాం. సో 900K తను సేవ్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే, సో లెట్స్ టేక్ ఇప్పుడు ఒక 15 years బ్యాక్ వచ్చిన అతను, సో అతను మోస్ట్లీ అతను చేయగలడేమో, అది కూడా అతని దగ్గర ఉంటుందో లేదో, అగైన్ స్పెండ్ చేయాలి మంత్లీ హోమ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే మాక్సిమం ఒక 300 to 400K సేవ్ చేయగలడేమో మోస్ట్లీ. సో ఇన్ దట్ కేస్ 800K ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒకేసారి సింగిల్ షార్ట్ గా ఇన్వెస్ట్ చేయాలా, ఆర్ డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ మైల్ స్టోన్స్? సో మీరు ఏమైనా మైల్ స్టోన్స్ ఉంటాయా? సో టైం పీరియడ్ ఏంటిది, దాని గురించి మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైం పీరియడ్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్, it's not a lot of time. So the money on day one 800K invest cheyana avasam ledhu. Okay. But it has to happen maybe before all the construction is completed, maybe before the job generation is not completed. Okay. There are certain rules around it. I would not say a time frame is like in years, maybe in 6 months. Okay. Maybe 5 to 6 months you can still squeeze in the investments to do it. Anything beyond that, I think it's better to consult with an appropriate lawyer, our project specifics, a lot of different conditions. You don't want to risk your application, right? So you don't have to do it on your own. In general, 800K is a lot of money. It's quite a bit of capital. So that's why you need to be very careful in choosing the right project, right promoters, understanding what they're investing in. Those things become very critical. But from a 100% నాకు మనీనే ఉండాలంటే లేదు. You can get it through friends and family. Okay. Gift laga, if someone is willing to give a gift, or there are certain organizations which give loans, which are supporting to invest in your project. So మీరు పర్సనల్ గా ఒక 300K 400K లోన్ తీసుకొని మీ పర్సనల్ గా ఒక 400K ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. బట్ you are obviously taking a loan, and the other way is maybe India lo assets unnai, you're disposing of those assets, and whatever the money which is coming through the banking channels, those are the right amounts. Okay. In the past we had a couple of people who have sold apartments and got the money here. Okay. And there are limitations, 250K per person per year. Limitations unnai to remittance from India to here. US. Yes, okay. Yes. So but maybe our uncle or somebody can do it. Konni RBI rules avanni unnai. But so, when you go into the depth, individual and case by case basis, we need to go into the depth and figure it out. But that money can be from India also, as long as it's anything tax paid. But the investment time period is maximum 6 months. 6 months I would say safe, but anything beyond that, a project batti, lawyer batti, we need to look into it. Okay. So yeah, mali financial investment purposes mali again back వద్దాం. So before moving that, so మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు మీ దగ్గర సమ్ అమ్యూజ్మెంట్ పార్క్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ఉందన్నారు కదా, EB-5 కి సంబంధించి. ఇఫ్ యూ కెన్ స్పీక్ అబౌట్ దట్, అంటే ఏ ప్లేసెస్ లో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, సో హౌ మచ్ ఇస్ వర్త్ ఆఫ్ ఈచ్ ప్రాజెక్ట్, డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అంటారు కదా, సో హౌ మచ్ ఇస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ హౌ మెనీ EB-5 స్లాట్స్ దట్ యూ హ్యావ్? Okay, so ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ ఒక్కొక్కలాగా డిజైన్ చేస్తున్నాము. So right now our goal is to start 5 amusement parks in total. The first one we started in Warwick, Rhode Island, which is a little bit north of New York, south of Boston. Dantlo we only did 1 EB-5. Okay. The reason is that's a direct investment, and
we could only do one because there is a restriction how many EB-5s we can do per project. But the second project we are doing right now is in North Carolina, Cary. Adi TA zone kindaki qualify ayindi. Okay. That means we can put 800,000 and still get the green card. In that project, we are doing it through regional center route. Okay. So we can probably take up to 4 people. Okay. Ultimately, that project is going to cost us around 4 to 5 million Okay. in total. So some funding will come through EB-5, some company funding will come through the bank loan, some funding will come through the promoter's equity. Right now, if we get 1 EB-5, 2 EB-5, 3 EB-5, doesn't matter. We are going with the project. Okay. So 1 EB-5 already వచ్చింది, so we have 2-3 slots left over. But we are doing the project because we have a very tight timeline to complete Okay. from a going to market perspective. Okay. Out of 5, 2 already started. Yes, one already started. It's already going on. Second one, construction start aitadi. Okay. Okay. Got it. So the money typically comes before construction or during construction. As I said, construction అయిపోయే లోపల we have to put in the money. And our goal is to open to customers by January 2026. Okay. So, and we are also looking at Chicago. There is one location in Naperville we are looking at right now. And there is one location in West Loop, which is very, very hot market. Okay. Like McDonald's headquarters on there's most of the growth is happening there. So we were fortunate enough to find a building and the due diligence is going on there. So we are also exploring Dallas Oh, okay. because we want to make sure we are investing in colder climates as well as the hot climates. ఎందుకంటే the amusement park runs better in cold climates in northern and runs better southern low summers. So as our part of our fund strategy, we are making sure we have cash flows Okay. from multiple areas so we can do it. So Dallas is one area we are looking into. Houston is another area we are looking into. We are exploring in Phoenix. So there are a lot of sites because there are entrepreneurs who want to start there, right? So depending on where we can find the location, ultimately over 10 locations చూస్తే ఒకటి సెలెక్ట్ అవుతుంది. Okay. And in any project ఒక 3 to 4 EB-5 possibility ఉంటుంది Okay. because we are doing it from the ground up. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా మీ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే సో బిఫోర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేస్తారు ఎవరైనా. Oh, సో మీకు ప్రీవియస్ గా ఎన్ని గ్రీన్ కార్డ్ సక్సెస్ఫుల్ అప్లికేషన్స్, yeah. సో ఎన్ని చేశారు ఇప్పటి వరకు, ఎన్ని EB-5 ప్రాజెక్ట్స్ మీరు కంప్లీట్ చేశారు అని అడిగితే ప్రీవియస్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్? So we have completed 3 EB-5 projects అండి. I mean completed అని చెప్పలేను, they're all ongoing. Their Okay. applications ఇంకా వెళ్తున్నాయి. So on average around ఒక 5 to 10 applications already in the processing లో ఉంటాయి. There are Okay. a few applications we are dealing with. In first project వాళ్ళందరికీ ఎవరెవరైతే కంప్లీట్ చేశారో అప్లికేషన్ they all got their conditional green cards already. Okay. So release of conditions in Kavala because we are in the process of that. When we do projects, we are not every project we are doing is EB-5 qualified. ఓకే. సో ప్రాజెక్ట్ నచ్చిన తర్వాత అది EB-5 క్వాలిఫికేషన్ కాదా అని చూస్తాము, దెన్ ఇట్స్ గుడ్ ఫిట్. సో ప్రాజెక్ట్స్ వైజ్ చాలా చేసాము, రిటర్న్స్ వైజ్ దే ఆర్ వెరీ గుడ్ స్టేబుల్ రిటర్న్స్, బట్ నాట్ నెసెసరీలీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎన్ EB-5 ప్రాజెక్ట్. ఓకే.